The next concept is optical instrument science. That is the optical instruments. So optical instruments ಅಲ್ಲಿ first ಬರುವುದೇ human eye ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. That is the best optical instruments. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು optical instruments ಒಳಗಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ optical instruments ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣು. ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ? ಭಾಳ ಹೌದಿಲ್ಲ? What is the function of human eye? ನೋಡೋದು ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್, ಕಲರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ಪೆನ್ ಇದಾವ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆ ಪೆನ್ ತಗೋರಿ, ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಐ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಪೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದ? ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಐ, just increase the distance between that object and your eye. At a particular distance you are able to see the clear image of that object. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತ? ಅದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಮುಖದ ಹತ್ರ ಮುಖ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಕತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಸಿ ದೂರ ಹಾನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಮೀಪ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನೋ ಇದ್ರು ದೂರ ಮಾತಾಡ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮೀಪ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್. This is eyeball and its size is normal. Eye size is 2.5 cm approximate. ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 2.5 cm ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಸಿಲಾರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಐರಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐರಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೇಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಟಿನಾ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. These are the optical nerves. These nerves connected to the brain. So ಇದು human eye. ಈ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ರೆಟಿನಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋನ್ ಅನ್ನೋ ಶೆಲ್ ಶೇಪ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಶೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Cone cells are detect the color of the object.
ಕೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಶೆಲ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾರ್ಯಾದ್ರೂ ಕಲರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲರ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ರಾಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಲರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ intensity of light. It senses the intensity of lights. Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ if I place an object in front of this human eye, we are able to see the object at a particular distance. That distance is called a least distance of distinct vision. So ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಪೋಸ್ if I placed an object at this distance, we are able to see a clear and distinct image of this object. So ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗ ಇದ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಲೀಸ್ಟ್ distance of distinct vision. Least distance of distinct vision ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಐ the least distance of distinct vision is 25 centimeter. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೆನಪಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಡ್ರಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಓದಾಕ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಣ್ಣಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇದೊಂದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಎಷ್ಟು? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮರ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೈ. ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮ್ಯಾಲ ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾವ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದು ದೂರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಐ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್? 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ವಿಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಟ್ the object is at infinity. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ should be, or image should be least distance of distinct vision. Point clear? Right. Now put this side heading, simple microscope. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, rules of light and sign conventions we already studied in case of what? Convex lens. So ಹಾಗಾದ್ರೆ sign conventions ಪ್ರಕಾರ optical center ದಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ parallel to the principal axis after refraction it must pass through principal focus. If the incident ray is parallel to the principal axis after refraction it must pass through the principal focus. The second light, if the incident light is passes through the principal focus after refraction it proceed parallel to the principal axis. This is the second rule. And the third rule, if the ray passes through the optical center it will not change its path. With the help of these rules of light we are able to draw the formation of image in case of what? A convex lens. So in convex lens we have 6 cases. This is F, F1, 2F1, F2, 2F2, or C2. This is R, C1. The position of the image, the first position of the image is at infinity. We get the position of the object is at infinity. We get the image on principal focus. Next, suppose if we place the object between infinity and 2f or beyond 2f, we get image between 2f and f. Suppose if we place an object at C, we get image at C. For position between C and F, we get image beyond 2F. Fifth position is the object is at principal focus, we get image at infinity, right? So up to here we get a real and inverted image. Real, inverted image. Suppose if we place an object between F and this optical center, we get virtual erect image. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 6ನೇ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 6ನೇ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಎಷ್ಟು 6ನೇ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, and another one is compound microscope. Simple microscope and compound microscope. Introduction of this microscope is, these are the devices which are used to observing a magnified image of small things. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋರಿ. Introduction, simple microscope. Introduction, simple microscope. It is a device which is used to. It is a device. It is a device which is used to. It is a device which is used to observe the magnified image of magnified image of
magnified image of small object. Magnified image of small objects. Magnified image of small objects. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ರೈಟ್, ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ microscope. First, I'll draw the array diagram for the simple microscope for near point. Simple microscope array diagram for which point? Near point. ಸೊ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾವೆ. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಈ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. The midpoint of this convex lens is so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ O, O stands for optical center. F1 and F2 are the principal focus, and 2F1 and 2F2 are the center of curvature of the convex lens. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರು ಫಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾವ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಅ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. The position of the object should be between optical center and principal focus of the convex lens. The first point you have to remember. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಬರೋ ತರ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ AB is the object. Okay, right, and it's very close to the principal focus, or between optical center and principal focus. Position is between O and F2. That is the position of the object. Now use the rules of light. The first rule, if the light is parallel to the principal axis, after refraction it passes through the principal focus. This is the refracted light. Consider the another light which pass through the optical center. It will not change its directions. So ಹಾಗಾದ್ರೆ when you observe these two refracted light, these refracted lights are diverging. ಆ refracted light ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ light ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So in order to obtain the image, a light should converge, whether the light be real light or virtual light. ನಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು.
ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಯಲ್ ಲೈಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಚುವಲ್ ಲೈಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಟ್. ಈ ರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಟ್ರೇಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೈಟ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so these two lights intersect at this point. So hagadre here we get what? Image of the object A dash B dash. So hagadre this one is virtual erect magnified image. Virtual erect magnified image. So this is the array diagram of simple microscope for near point. So here the image is formed at a distance of distinct vision. So hagadre image enidella ee image v is equal to L formation ಆಗಿರ್ತೈತಿ, is approximately equal to distance of distinct visions. O to object is object distance U. This is the array diagram for a simple microscope in case of near point. So hagadre position of the object ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? Between optical center and principal focus. Image did form is formed at the distance of distinct visions. We have the lens formula 1 by F is equal to 1 by Q. Okay, this is equation number 1, and we have a magnification formula M is equal to, that is HI divided by HO is equal to minus V divided by U. Right? Multiply equation 1 by V. So both side multiply equation 1 by V. The equation 1 becomes V divided by F is equal to V by V minus V by U. So this becomes V divided by F is equal to 1 minus V by M. Minus V by M is nothing but what? That is plus M V divided by, this becomes plus. So hagadre M is equal to V divided by F minus 1 ಬರಿಬೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ equation number 2 ಅಂತ ಕೊಡಿ. Put values with sign convention. So here V stands for what? Image distance, and F stands for focal length. For a convex lens, a focal length is positive and the image is formed at a distance of distinct vision. So ಹಾಗಾದ್ರೆ V is equal to ಏನು ಬರಿಬಹುದು? D ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಏನು ತಗೋಬೇಕಲ್ಲಿ?
ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜು ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ ಸೈಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ. Put these values in the equation 2. Equation 2 becomes m is equal to minus d divided by f, and this becomes minus 1. So ಅದರ ಮೈನಸ್ ಸೈನನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಬಂದರೆ we can write this is 1 plus d divided by f. So this negative sign minus n just I am substitute ಮಾಡಿರಿ minus n ಕಿಡ the value v by u. This one is negative sign indicates a real line inverted. Real line inverted. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ minus m ನ ಇಟ್ಕೋರಿ, and this becomes minus m. This is minus and this one is minus. Okay, now becomes m is equal to 1 plus d by u. So here in magnification formula that minus sign indicates what? Real inverted. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ವರ್ಚುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು m is equal to v by u ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the magnification formula for a simple microscope. The image is formed at a least distance of distinct vision or near point. ಬರದ್ರಾ? Next, array diagram for far point. Simple microscope. Array diagram for simple microscope. The image is formed at a far point. So the image formation ಆಗಬೇಕೀಗ. Far point ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದರ d ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ in case of this convex lens, suppose if I place an object at principal focus, where will you get image? At infinity. Optical center. The position of the object is at principal focus. AB is the object. The light which is parallel to the principal axis after refraction it passes through the principal focus. Consider another light which is passes through the optical center. It will not change its path. It goes straight. When we observe these two lights,
these two lights are parallel to each other. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ಲೈಟ್ ಅವು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ನ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಟ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಟು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಚುವಲ್ ಲೈಟು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೈಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? image formed at or point. So in this case the magnification formula is m is equal to d divided by ef. So here you have to remember the magnification formula for near point and far point and ray diagram. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ಎರಡರದ್ದು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವೆರಡನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. Angular magnification, it is the ratio of angle made by image at O and angle made by object at O, and its expression is m is equal to theta I divided by theta O. The uses of this simple microscope, it is used by the dentist. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? Dentist, watchmakers. Next, it is used as reading lens. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಚ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. these are the uses of simple microscope. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.